Okay, David, we're good to proceed. Thank you, Mr. Black. I apologize for those of you who are on live stream, and hopefully you didn't lose too much information. Lo siento mucho. Muchas gracias, señor Black. Espero que muchos que están en lo que es el live stream no hayan perdido mucha información. All righty. So as we left off, the question should be in everybody's mind, why can't we return 5 days a week, all day, as we did before COVID-19? La pregunta de muchos es por qué no es que podemos volver a lo usual que teníamos antes de la pandemia del coronavirus, COVID-19. Es una semana de 5 días, 5 días semanal. And of course, the biggest variable is to keep social distance. And so therefore, it would be almost impossible to bring back, well, it is impossible to bring back all our students at once onto our campus. Y por supuesto, el problema es poder mantener el distanciamiento social con todos los estudiantes de regreso a los campos o a las escuelas para poder mantener una seguridad básica. I believe this is all what we want, and we're doing everything we can to work toward that. Creo que eso es todo lo que queremos y estamos trabajando en pos de ello. But our current health guidelines prohibit us from doing so. Pero nuestras pautas de salud nos prohíbe a nosotros el poder continuarlo haciendo eso. So us, just like every probably school district in the country, are getting creative to maximize the opportunity with our students and learning. De igual manera, nosotros, como muchos distritos escolares a través de todos los Estados Unidos, se están tratando de volver creativos en cómo podemos maximizar la necesidad de tener a todos los estudiantes en un solo salón o poder transmitirles a ellos la educación, siendo que de la mejor manera creativos en ello. The hybrid learning models gives us an opportunity to share the amount of time that each student will have in a socially distanced in-person learning environment. El modelo de aprendizaje híbrido permite que a cada estudiante pueda compartir de una manera con un distanciamiento social apropiado y seguro para poder maximizar el beneficio del aprendizaje. The split week cohort model allows us the opportunity to ensure we also can clean and keep our schools most sanitary that we can. La semana partida o de cohorte separada nos permite a nosotros el poder mantener una semana escolar de 2 días, teniendo un distanciamiento social en persona y poder maximizar 3 días bajo el distanciamiento de aprendizaje. So the next question I wanted to share with you the results. Así que lo siguiente quería compartir con ustedes algunos de los resultados de ello. Is we want to know how you're feeling or how comfortable you're feeling about sending your children back to school. Queremos saber de parte de ustedes qué tan cómodos se sienten o hasta qué punto se sienten cómodos en ello y enviar a sus hijos de regreso a la escuela. And the question reads, based on the information you have now, it was a few weeks ago, how comfortable do you think you will be sending your child back to school if the health orders allow it and the district takes recommended protective measures such as face mask, no large groups, etc.? Y la pregunta se lee de la siguiente manera. Basada en la información que usted sabe hasta este momento, ¿qué tan cómodo se piensa usted que estaría usted enviando a su hijo de regreso a la escuela si las órdenes de pautas de salud lo permiten? El distrito toma las recomendaciones de medidas protectivas como máscaras o barbijos de cara, no tener grupos de grande concurrencia, todo este tipo de cosas. So we grouped some of the answers together. We grouped very comfortable or comfortable together. Así que hemos agrupado cada una de ellas como dado muy confortable y confortable acerca de ello. We also grouped very uncomfortable or comfortable together.
También hemos puesto muy no confortable o confortable acerca de ello. And then you can also see the results in terms of percentage of individuals who said, I won't send my child back to school until a vaccine is available, or También, did, go sorry, ahead, go ahead, go ahead. I'm sorry, or I don't know how I feel. Y también podemos ver la agrupación de ese porcentaje en la cual diría que no enviaré a mi hijo a la escuela hasta que haya una vacuna disponible, un tratamiento que significativamente mejore la condición del infectado. De igual manera, hay un grupo en el cual no sabe cómo se siente en este momento. And the last question, we understand it's a hardship in regards to childcare solutions. So we asked you, what would be your childcare solution should BUSD not offer full-time in person? Y la última de ellas, de las preguntas, yo sé que es una pregunta y respuesta a la cual crea dificultades para los grupos familiares. ¿Cuál sería para usted la solución en el caso que el BUSD no oferte el tiempo completo de aprendizaje en persona? The majority here said family members at home can take care of our students at home. La mayoría dice que miembros de familia pueden encargarse del estudiante en el hogar. And you can also see that and family member nearby. También pueden ver eso en un miembro de la familia que vive cercano al hogar. Some pieces here about parents feel like some of their children can be self-supervised. Algunos padres de familia piensan que sus hijos pueden autosupervisarse. Some of our parents use paid providers. Algunos padres pagarían por algún tipo de proveedor or possibly other solutions. o algunas posibles otras soluciones. And almost 20% shared that they would like BUSD to provide some kind of child care solution. Y casi un 20% piensan que BUSD pueda proveer algún tipo de manejo o cuidado de niños. So the results of these surveys are helping us having conversations with other organizations such as childcare providers to come up with a solution. La retroalimentación en el que ustedes puedan compartir con nosotros apertura a una forma de conversación de parte de nosotros con otros proveedores de cuidado de niños. Que sea una manera saludable de hacerlo. Okay, so what I did is I took all the input from all the different meetings we've had and the opportunity for input. He tomado toda la retroalimentación de todas las otras reuniones para tomarlo como retroalimentación. Found some major themes or trends. He visto algunas tendencias o temas grandes en ello. And here are the, I would say, major concerns or issues that just keep coming up. Ahora aquí diría yo que están las cosas principales, situaciones que preocupan, que continúan viniendo una vez y otra vez de regreso. Safety, Seguridad, social distancing, distanciamiento social, wearing mask and not wearing mask, la utilización de máscaras o barbijo o no utilizar máscaras o barbijo. quality of education with virtual or distance learning, Calidad en la educación con educación virtual o aprendizaje bajo distancia. students getting further behind in school, Los estudiantes continúan quedándose retrasados con respecto al material de la escuela. younger grade levels learning needs, Los grados menores siguen teniendo necesidades de aprendizaje, de los diversos niveles de aprendizaje que tienen. emotional social well-being, El bienestar social emocional, loss of community and socialization, la pérdida de la identidad de comunidad y socialización, hardships on working families doing distance learning,
las dificultades para familias que ambos trabajan en el aprendizaje bajo distanciamiento, haciendo aprendizaje bajo distanciamiento. Support for struggling students, Apoyo para estudiantes que están teniendo dificultades en aprender. special education services, Servicios de educación especializada. and English language learners. Estudiantes que están en el proceso de aprender el idioma inglés. We don't have all the solutions yet, Todavía no tenemos todas las soluciones a este momento, but we're working on those solutions based on what our model is going to look like as we start school. pero estamos trabajando arduamente en cómo se verán las soluciones basados en el modelo que tenemos una vez inicie. So let's look ahead and see what it's going to look like for us. Así que veamos el futuro, veamos cómo se va a ver para nosotros. So once again, the planning tools we had are from the California Department of Education. De nuevo, las herramientas de planeamiento son del Departamento de Educación de California, las guías, la reapertura de escuelas. Also from Sonoma Counties, which is a roadmap to safe opening. And this comes from our public health and our county office of education. También el planeamiento del mapa a seguir del camino a tomar parte del condado de Sonoma, la reapertura y consideración de la reapertura del condado de Sonoma en los retos que se tiene ante lo que es la pandemia del COVID-19, que es salud pública. And of course, the overall Center of Disease Control consideration for schools. También la consideración del Centro de Control sobre Enfermedades en las consideraciones de todas las escuelas. These are links if anybody's interested in actually seeing or reading the documents. Son los links o para poder darse con la información que está en el sitio, en los diversos sitios. So we really have a couple options here. One is the traditional classroom, another is the hybrid or a distance learning option. Bien, aquí actualmente tenemos algunos de los modelos para poder reaperturar las escuelas. El salón de clase tradicional, la opción híbrida y el aprendizaje bajo distancia. Or creating combinations or even options for parents. O crear combinaciones e inclusive darle opciones a los padres de familia. So far, these are 3 different models that we're looking at. And we're going to look at this first one, the Distance Academy model first. ¿Sí? Vamos a ver hasta este momento, estos son los 3 diferentes modelos que tenemos. Y vamos a ver primero lo que sería el modelo de academia distante. Now, the reason this one's important is La razón que este es importante es porque is that at any given time, we may be forced to go into distance learning based on the stage we are in for the pandemic. la importancia de este es que en cualquier momento que tengamos que por fuerza mayor regresar a lo que es el aprendizaje de distanciamiento debido a un incremento en la pandemia. So we want to make sure we have a robust, meaningful experience for your students if we go to a distance academy model. Así que queremos estar seguros de tener un robusto y significativo patrón de aprendizaje para el estudiante en el caso que tengamos que ir nuevamente a lo que es aprendizaje bajo distanciamiento. Not only we might have to use this model for COVID-19, but this might be a model we may have to use if we have fires, smoke, power shutdowns, etc. No solamente en el caso que tengamos que utilizar eso para la pandemia
del coronavirus o COVID-19, sino que en el caso que tengamos incendios forestales fuera de control o humo en la atmósfera y tengamos que utilizar este. The other model we're looking at is an A-B hybrid model. Otro es un modelo híbrido de A y B. This one, learning would take place Monday through Friday. En ese el aprendizaje tomará lugar de lunes a viernes. However, there's two cohorts, an A group and a B group. No obstante, habrán dos grupos, compañeros a tomar o cohorte. Sería el grupo A o B. So A attends school on Monday and Tuesday on campus. Así que atiende a lo que es, asiste a lo que es escuela el día lunes y martes. B attends Thursday and Friday on campus. B asiste a lo que sería el día jueves y viernes. This allows us to have half the students on campus to practice social distancing. Esto nos permite a nosotros tener la mitad de los estudiantes en el campus o escuela para poder practicar lo que es el distanciamiento social. And the other half then will do online learning at home. Y la otra parte lo hará por medio de en línea desde su hogar. And another option we've been exploring is the blended model. Y otra opción que hemos estado conversando acerca de ella es el modelo mixto. If our conditions are right, we can ensure that learning takes place Monday through Friday. Si las condiciones son las correctas, vamos a ver de que el aprendizaje tome lugar del día del lunes a viernes. However, grades 3 through 6 would participate in the AB hybrid model because they're more independent. No obstante, los de salones de clases o grados de sexto grado participarían en el modelo híbrido de A y B, debido a que son un poco más, salones de clases un poco más independientes. However, grades K through 2 would attend school on Monday, Tuesday, Thursday, and Friday to participate in single cohort, small class instruction with social distance and health safety protocols. No obstante, de los grados de kindergarten o jardín de infantes hasta el segundo grado asistirían a la escuela los días lunes, martes, jueves y viernes para participar en un solo grupo de cohorte, compañeros, para poder hacer un pequeño salón de clase y recibir las instrucciones con distanciamiento social para poder practicar, seguir los protocolos de seguridad sobre la salud, recibir sus clases. And one possible option would be if it's difficult to start this model, we could initiate this with kindergartens being the first grade level to begin this model. And then grades 1 through 2 would be added as we secure additional staffing. Inicialmente, debido a las dificultades de poder manejar a ese tipo de niveles o como kindergarten o jardín de infante, comenzaríamos con este nivel en este modelo. Y una vez ya podamos haber visto las actividades del modelo a seguir, adicionaríamos los grados del 1 al 2, los cuales serían siendo adicionados para poder asegurar personal adicional. So these are three models that we've been looking at that we believe may work for us. Esos son los tres modelos que pensamos que pueden llegar a funcionar para todos nosotros. However, due to the recent increase in COVID-19 cases in Sonoma County, no obstante, dado el incremento de los casos positivos de coronavirus o COVID-19 en nuestro condado de Sonoma, we are considering starting. I'm sorry. Sorry, Jordy. Due to the increase of the
COVID-19, and we want to ensure the health and safety of our students and families, we are considering starting with a distance academy model. No obstante, debido al incremento de los casos de COVID-19 en nuestro condado, estamos considerando, por la seguridad de nuestros padres de familias y estudiantes, comenzar con el modelo de academia distante. We're needing to work out some of the details. Vamos a trabajar alrededor de los detalles de ello. I heard just a few hours ago that Los Angeles County schools, and I believe it was San Diego City schools, are going to be starting with the distance academy model due to the increase in California's cases of COVID-19. Hace unas horas atrás que el condado de Los Ángeles, también algunos condados en San Diego, debido al incremento de casos de coronavirus, van a iniciar bajo el modelo de academia distante. These are tough decisions based on what's best for our families to keep everybody, not just our students, but you as your families and our staff safe. Estas son decisiones difíciles a tomar, pero hay que considerar tener a nuestros estudiantes, sus familias y el personal y los profesores seguros. And the balance, of course, is offering them a quality education. Por supuesto, el balance es ofrecerles a ellos calidad en la educación que se les estaría proporcionando. As I shared in one of my newsletters, I do applaud our governing board the courage to possibly be one of the first, if not the first, to consider keeping our staff and families safe and offer a distance academy type model. Como lo hice ver en una de mis notas, mis cartas de noticias, aplaudo la medida de la Junta Directiva en poder ofrecer el modelo de distanciamiento de academia distante para poder mantener a nuestro personal y a nuestras familias y a nuestros estudiantes seguros y optar por este modelo. I wish we had a crystal ball to know what's coming in the next month. So we're all just going to need to be flexible and patient as we still wrestle with decisions on what model we bring forward. Desearía tener una burbuja de cristal para poder ver qué nos depara el futuro, poder ver cómo vamos a manejar esta situación que vendrá. Pero realmente es un plan que tenemos para poder manejar la situación que tenemos en mano, manteniendo a todos. So we have not finalized any plans. A este momento no hemos finalizado con ningún plan todavía. So tonight, and we're hoping to capture some of your thoughts, if you have not have already participated, this evening was a town hall meeting for you as parents in our community. We've collected a lot of staff and parent input thus far, but I don't think we've collected enough based on the current situation. Pero es la oportunidad, si están participando en esta town hall meeting, en la cual nosotros podamos tener también su retroalimentación. Creo yo que hemos tenido bastante información de parte del personal y padres de familia, pero creo que no hemos recolectado la suficiente. Y es la oportunidad para tomar en cuenta y tener esa retroalimentación de parte de todos. So tomorrow we have another district strategic planning meeting. En el día de mañana tenemos otra reunión de planeamiento estratégico del That will use the information gathered tonight. la cual utilizará la información recolectada del día de hoy en la noche. In the afternoon, we meet with our education leadership team. En la tarde nos reuniremos con nuestro equipo de liderazgo educacional To finalize our recommendations for school opening plans. para dar la finalización en la estructura de los planes de reapertura educacionales. And next Tuesday, which is the 21st, the board will consider for approval the plans or redirect us. En el próximo martes 21, la Junta Directiva tomará un voto sobre ello y nos dará la redirección de ello o direcciones a tomar.
right after that board meeting, if we're moving forward, we'll seek out, if parents have options, we'll seek out which ones you prefer Bien, to sign up después de for. esa reunión y ese voto tomado, buscaremos si los padres de familia desean tomar algún camino a tomar, cuál es lo necesario para ello. If there's a variety of options, we'll reach out to our employees for staffing. Si hay una variedad de opciones, contactaremos a todos nuestros empleados para tener la disponibilidad del personal necesario. A tentative first day of school is August 13th, but that may change according to conditions and/or choices for us to prepare better for you. Bien, el día de reapertura de clases será agosto 13. Ese día puede cambiar acorde a las condiciones o las opciones que hemos tomado para estar preparados para ustedes. All right, thank you for allowing me to speak and also for the opportunity to be translated. So that took a little bit longer than I'm used to. But now, again, your concern is, your input is very valuable. Muchas gracias. Agradezco mucho, tomando en cuenta que ha tomado más tiempo de lo que normalmente es necesario, que ha tenido que ser traducido, pero para nosotros su información es muy valuable, la cual queremos su retroalimentación en ello. So what we've done is we have our moderators who have collected, hopefully, your information, and I believe they're going to read them. And if we have an answer for you, we'll be glad to answer it or share with you when we can or what we know up to date. So moderators, that's Mariah Hart, our executive assistant, and Larry Black, our director of technology. You want to pick one and read, or they have the option, I think, to share as well. Bien, nuestros moderadores es Mariah Craig, también Larry Black, que está en lo que es la tecnología. Si quisieran ustedes escoger la información que quieran compartir con nosotros. Okay, I had two different people who were wanting to know if they chose to just be online, do distance learning, and not to even think about the hybrid model. Was that an option? That's a Tengo good, dos personas que se preguntan si ellos quisieran solo participar bajo el modelo en línea y no tener que utilizar la opción del modelo híbrido. so just to clarify, Mariah, asking if there is going to be an option to choose between either a hybrid and a distance. Yeah, they wanted to know if they don't feel comfortable with their child being on campus, was distance learning only going to be an option? Well, distance learning may be the only option, but if we do offer a hybrid, I'm sure we can offer a hybrid and a distance learning program as an option. Y en este caso, la familia se siente en el caso que él quisiera solo tener, es el caso de bajo distanciamiento en línea, aunque se tenga disponible, al parecer la familia está optando por tener lo que es el aprendizaje bajo distanciamiento. There was also somebody who'd said when they filled out the survey, they weren't totally comfortable, but now they're feeling more comfortable with the options based on your feedback. Not really a question, but more a, well, the writer also expressed concerns about the staff and teachers and the educational design. So not really anything asking a question, but. También una preocupación con respecto a la opción en lo que es el modelo híbrido, el diseño y opciones y material que estaría, no es tanto lo que es el diseño, sino que la opción del aprendizaje. No sé si sería una pregunta con cómo funcionaría el sistema o cómo está diseñado. Mariah, I have a couple that just came in, if I can go. Okay. We were wondering about a timeline of when Bellevue Union School District will be able to announce options for childcare being provided by the district.
Right, so we're working with our current after-school provider and they have some flexibility. So as soon as we know the model, we'll be able to work with them to see their availability for staffing. Está preguntando si realmente habrá personal disponible para lo que es el cuidado de niños. Y eso será disponible en base a lo que es la disponibilidad del personal para ello. I think we've covered, I'm looking at the Google some form more. right now, and I don't see any new chat questions coming in. Most of the people are just concerned about putting their children, at-risk children, in harm's way by sending them to the schools, and most are interested, of the couple of 4 or 5, that they're interested in the distance learning as a safer choice. I have another one if I can proceed. Concern with distance learning is starting new grade levels and new classes is skill sets and availability for teachers to get to know the students and cater to individual needs. There's concern about not having that ability in a remote setting. I think, okay, my initial thoughts are, I know we as a leadership team have begun the conversations about how to meet individual needs through small group instruction. La cuestión es saber si habrá disponibilidad de lo que es en el aprendizaje de distanciamiento a áreas remotas. Entendimiento que hemos empezado a tener las conversaciones para lo que son necesidades especiales o específicas. And Jordy, I wanted to add, we recognize that there's nothing better than our teachers teaching and our students there in person to learn. Reconocemos que no hay nada mejor que nuestros estudiantes y nuestros profesores aprendiendo en el sitio, sería en la escuela. And at the same time, we're just going to need to look at different ways that we can meet our kids, and it may be virtually in small groups. Tenemos que encontrar diferentes maneras en las cuales podamos encontrarnos con los chicos para poder darles la retroalimentación del aprendizaje. Tal vez sea en pequeños grupos para poder satisfacer sus necesidades. Hopefully I answered some of that, what we know. We will plan for meeting the needs of all kids the best we can. Bien, esperemos poder tener la mejor planificación que podamos. Estamos enfocados para poder tener esto cual como lo planificamos. I have another one. What is the difference between childcare provided by Bellevue Union School District and in-person learning in terms of safety? En cuál es, en términos de la seguridad, el cuidado de niños por BSU y por el distrito de Bellevue. Our after school or our childcare would have the same health guidelines. So we'd have to, for example, keep the 6-foot social distancing, same sanitation requirements, hand washing, mask. They would have the exact same requirements as in-person learning. Nuestros requerimientos del cuidado de niños después de horas de clases tendrá que ser exactamente el mismo que cuando están recibiendo aprendizaje en el sitio o en la escuela. Mismo distanciamiento social de 6 pies, lavar manos, todas las guías y pautas de seguridad de salud, cuáles serían lavar máscaras, barbijos, todas las guías serían exactamente las mismas. Okay, I have another. I'm not sure if this is where I should write this, but I'm wondering if will there be changes to the distance learning from last year? Have teachers been better equipped to handle distance learning?
No sé si se ha tomado en cuenta eso, si se tendrán profesores mejor equipados o mejor entrenados o de una mejor disposición para lo que es el aprendizaje bajo distanciamiento. Great question. Buena pregunta. So we've begun the conversations to establish expectations for our students, our staff, our support staff, and our parents so that we can have a clear understanding of our students' success. Hemos ya iniciado conversaciones para poder establecer lo que es el aprendizaje de alta calidad para la con los profesores, personal y las que proporcionan apoyo a los estudiantes y con los padres de familias para poder encaminarnos a dicha entrega de educación. And we're looking forward to working with our teachers to establish those expectations and work with them. Y estamos viendo hacia el futuro el poder trabajar con nuestros profesores para poder establecer ese requerimiento, para poder apoyar a los estudiantes. Okay, next one. With regards to the hybrid model, what is the number of children for each group? Con respecto al modo híbrido, ¿cuál es el número de niños que estarían en cada grupo? Another great question. It was never based on the number. It's based on the ability to keep students in the classroom at 6 feet apart at their desk. No es basado en el número, es en la habilidad de poder mantener a estudiantes a 6 pies de cada uno en el salón de clases. Majority of our classrooms, we've calculated out that we can have up to 16 students in each classroom and maintain the 6-foot social distancing. En la mayoría de los salones de clases que tenemos, manteniendo una distancia social de 6 pies, hemos llegado a determinar un número de 16 estudiantes por salón de clase. Okay. Next one. August 13 seems awfully soon as tentative opening date when things are in the air with so much uncertainty. I'd rather students be able to return in September with confidence and that plans are thought through and well executed. Agosto 13 me parece una fecha muy cercana, dado las condiciones, las situaciones que están sucediendo tal cual como estamos. Me parecería que sería de mejor manera el tener una fecha ya en septiembre para poder haber estudiado de una manera más minuciosa las opciones que tenemos. And that is definitely an option. Y esa definitivamente es una opción. So one of the parents asked about what the cleaning protocol would be if they were in a hybrid or fully back in the classroom. Uno de los padres de familias pregunta cuál sería el protocolo de limpieza e higiene que tendrían en los salones de clase una vez los estudiantes regresen a ellos. Right. So there's guidelines that exist from the Center of Disease Control. Hay guías, líneas y pautas dadas por el CDC, por el Centro de Control de Epidemias. Our staff will be well trained to execute that protocol on a regular basis based on the possibility of cohort contamination. Nuestro personal estará entrenado en poder ejecutar ese protocolo en las bases regulares de que el grupo de compañeros o cohorte llegue a estar infectado. There's a question about how students will be supported if they're struggling during distance learning. Hay una pregunta cómo los estudiantes serán apoyados si ellos están teniendo dificultades bajo lo que es el aprendizaje bajo distanciamiento. Well, we're definitely planning for additional check-ins between the teacher and the student. And of course, the parents can always reach out to our staff to ensure the students are supported in whatever needs are required.
Definitivamente estamos planeando en tener más verificaciones de parte del profesor a los estudiantes y definitivamente habrá más opciones para que el padre de familia pueda ponerse en contacto con el personal para poder ver qué tipo de apoyos el estudiante estaría necesitando. De verificaciones de igual manera para obtener ese apoyo. Okay. Is there a possibility that siblings would be grouped together? We're going to do our best to do so. Hay Sorry, una posibilidad de que hermanos sean puestos en un solo grupo. O definitivamente sí lo hay. Sería lo mejor que pudiéramos hacer como un grupo. Okay. How are we going to improve the quality of distance learning? ¿Cómo vamos a mejorar la calidad de lo que es el distanciamiento y el aprendizaje bajo distanciamiento? well, definitely we're going to establish expectations that are more common amongst every classroom in our school district. Bien, definitivamente pondremos las expectativas a jugar en lo que es esperado de parte del salón de clase, que son las más comunes, una vez como haciendo clases en el distrito. And in addition, provide as much professional development as possible. Y en adición a ello, el poder proporcionar más desarrollo profesional, tanto sea posible. Not only professional development for our staff, but also opportunities for our parents to become more familiar with the programs that we have. No solamente habilidades para nuestro personal, sino que para nuestros padres de familias, para que estén familiarizados con el material a llevar. If we wanted to do distance learning, how many hours will teachers be working with students, and would that be enough to get students to understand the subject? Y optamos por la opción de aprendizaje por distanciamiento. ¿Cuántas horas tendrá un estudiante con un profesor específico para poder tomar el mayor beneficio de esas horas de aprendizaje bajo distanciamiento? Great question. Entendí esa pregunta. So we're working right now with our educational team to come up with a model of the specific schedule. Estamos trabajando con el equipo educacional para traer un modelo en ese horario específico, And con in, los modelos específicos. and in addition, we'll need to make every minute count. En adición, tendremos que hacer que cada minuto valga la pena, se pueda tomar en cuenta. Got another one. 1 second, please. Recess and lunch breaks, how would these times adhere to social distancing? En lo que es almuerzos o tipos de recreo, ¿cómo serán estos conducidos con respecto a lo que es el distanciamiento social? Right, we'll follow the same social distance protocols. Seguirán el mismo protocolo de distanciamiento social, as well as any cleaning protocols. igualmente cualquier protocolo de limpieza. And we're yet to establish if we're going to use our multi-purpose room or our cafeterias. Y todavía estamos pendientes de poder establecer cuál salón vamos a utilizar, si va a ser el salón de multiusos o el área de la cafetería para lo que es la hora de alimentación o almuerzo. Or do a grab and go lunch. O hacer un almuerzo de tomar y rápidamente, o sea, algo ya preempacado. Which would require an earlier release day. Lo que requeriría un día de dejarles ir tempranamente a casa. Okay, I've got two questions. The first one is what happens if someone tests positive or shows symptoms of? Tengo dos preguntas. La primera sería, ¿qué tal si alguien da positivo o muestras signos que son acorde a lo que es el COVID-19? Right. Our current protocol, as it was this last year, and it will be for this year, Nuestro protocolo, tal cual como fue y lo será en este próximo año, será
is any staff or student report goes directly to the superintendent? Cualquier reporte de alguien del personal o estudiante irá reportado directamente al superintendente. And I will work directly with public health Yo trabajaré con salud pública. Directamente. and we look for their guidance and direction since since we need health experts to determine whether we quarantine a classroom or the school. Y será acorde a la experticia de ellos y las guías de parte de salud pública si ponemos en cuarentena a todo un salón de clase o al personal o cuáles serán las guías o pautas. There was a question about children wearing a face mask instead, or a face shield instead of a mask, and whether or not county health is going to let that happen. Una pregunta acorde a que si dejaremos que los chicos utilicen es una careta o resguarda facial sin la necesidad de utilizar máscaras de cara. ¿Cuál es la respuesta ante ello? It's a good question. We'll look in to see what options are available. Veremos cuáles opciones están disponibles. Okay. There was another question about if PE, what's going to happen with PE. Hay otra pregunta con respecto a lo que es educación física. ¿Qué sucederá con educación física, doctor? Well, of course, it depends on the model. Por supuesto, dependerá del modelo. If we have in-person learning, I'm sure we can incorporate PE activities that could still maintain 6-foot social distancing. Creo que si realmente tenemos el modelo de aprendizaje en persona, podemos incorporar algún modelo de ejercitación o de educación física, la cual mantenga siempre las guías o pautas de distanciamiento de 6 pies, que lo hará de una manera segura. Okay, I have another. Approximately how many hours would students return each day? How often would students be able to remove masks during the day? Bien, ¿por cuántas horas una vez retornen los estudiantes estarán en el campus? ¿Y por cuánto tiempo se podrá quitar un estudiante la máscara facial o el barbijo? Larry, can you repeat that? I heard half of it. Absolutely. Thank you, sir. About how many hours would students be returning each day? How often would students be able to remove masks during the day? Okay, thank you. Well, again, depends on the model for how many hours students are returning to the school environment for in-person. Bien, de nuevo, esto vamos al modelo el cual estaríamos teniendo. Eso determinaría el número de horas el cual el estudiante estaría retornando al día y veríamos lo que es la remoción en base a ese modelo. And it's my understanding students would be wearing their mask anytime, how's that worded? Anytime that social distancing is not practical or within inside a classroom environment. Y mi entendimiento es que el estudiante utilizará la máscara facial o barbijo todo momento el cual el distanciamiento social no le es posible y al mismo tiempo esté adentro del salón de clases. Ryan, you got one there? Yeah, there's a question about equity issues during distance learning, and can we address that? Bien, hay una pregunta acerca de equidad e igualdad en lo que es el aprendizaje por distanciamiento. I probably need clarification about the reference to equity, but of course we'll do our best to ensure all students
get the services and or education they need. Bien, tendría que tener una aclaración con respecto a lo que se refiere a equidad, pero nos aseguraremos que cada estudiante tenga el aprendizaje necesario para poder lograr sus logros académicos. I have another question. Otra. How often would classrooms be sanitized? ¿Qué tan a menudo los salones de clase serán limpiados o se hará un proceso de sanitización? The specific protocol hasn't been finalized, but we know we need to sanitize at least daily, and anytime there's a new cohort or group coming in to the classroom environment. Bien, el protocolo todavía no está especificado todavía y finalizado a este momento, pero sabemos que cada día hay que hacer un proceso de limpieza y sanitización del salón de clase, especialmente cuando viene otro grupo de compañeros o cohorte de estudiantes el cuales va a asistir. El proceso de sanitización y limpieza debe ser hecho diariamente. Okay, I have another. If the state allows for students to return to school and I refuse to send my child, would we be in trouble with the law, or would we be able to choose homeschooling? Si el Estado determina que todos los niños van a asistir y van a ir de regreso a la escuela y opto por no enviar a mi hijo a la escuela, me meteré en problemas. Puedo optar por hacer lo que es enseñanza en casa, homeschooling. Right. Current interpretation of the latest trailer bill allows us to offer options. And so if we do offer a hybrid, we will most likely offer a distance learning and or a homeschool program, which we currently have. Actualmente, con todas las opciones que podríamos estar presentando, en el caso que presentemos la opción de un híbrido, un distanciamiento, un aprendizaje bajo distanciamiento, también la opción de aprendizaje en casa o homeschooling o instrucción en el hogar puede hacer que la tengamos disponible. Parent question, if the state closed down all indoor dining, wouldn't kids eating in the class be the same as inside dining? Una pregunta, si el Estado cerrara lo que es comer en restaurantes a través de todo el Estado, ¿no sería para los estudiantes comer una violación de esta ley estatal? I'm writing that down. Whoever said that, that's a really great question, and I'm sure we can get further guidance on that. So thank you for your thinking. Lo estoy tomando y lo estoy escribiendo. Definitivamente es una grandiosa pregunta, muy buena pregunta. Estoy escribiendo, cualquiera que lo haya dicho tiene mucha razón. There is a question about in case somebody gets COVID, whether it's a child or a teacher, what's the protocol at the school? Are we closing the classroom? Are we closing the school? Bien, una pregunta con respecto a que si un niño llega a obtener el coronavirus o COVID-19 o alguna profesora, ¿estaremos cerrando el salón de clase o estaremos cerrando la escuela? ¿Cuál será la disposición a tomar? Right. So circling back, I think that question's been addressed. So anytime there's a staff or a student that is reported to us either through county health or we suspect a condition, we make that phone call or they call us, and then they help us consider and guide us through whether we close the school or the classroom or the district, depends on where that student or staff member has been and the conditions upon which they have been exposed, or if you can chase that down where they got COVID-19. En cualquier momento es en base a la llamada que podamos recibir de parte del Departamento de Salud Pública, organización la cual nos está reportando de que un estudiante, un miembro de familia o algún personal de nosotros estaríamos guiados bajo las pautas a seguir que nos da el condado. I have another one.
There are some questions about the transportation service and what that would look like, whether it be busing. Y pregunto con respecto a lo que es el transporte de escuela. ¿Habrá servicio de bus? Right, most likely there will be transportation. We're going to work out the details according to the model. Muy probablemente sí tendremos lo que es la otorgación de transporte. Trabajaremos alrededor de los detalles de este modelo. Currently, if you have not heard, there's a little different requirements for transportation in terms of social distancing and mask. Como habrán oído, podrían ver que hace algunos requerimientos con respecto a lo que es transportación, distanciamiento social y la utilización de máscara facial o barbijo. So we'll give you the details because you may want to make decisions based on those guidelines being different. Bien, pues les daremos los detalles basado en ello. Ustedes pueden tomar una decisión dadas las pautas y guías a tomar en ello. Okay, I've gotten a couple of them. Will children have an option to do an afternoon schedule for distance learning so working parents can be there to support them? Habrá la opción para que los niños poder hacer un horario de la tarde, que sea en la tarde para que los padres de familia sean de asistencia para ellos en lo que es el aprendizaje bajo distanciamiento. Want to start with that one? Yes, again, so we're going to be working with our current after-school provider and see the capacity that we have for parents who are working and their child needs a place in the after-school or in the after-school programs. Bien, tendríamos que conversar con los proveedores que tenemos en el programa después de horario de escuela para ver la capacidad de aceptación que tienen para poder acomodar a lo que serán estudiantes en la cual estarían en ese modelo, teniendo que los padres sean supervisores también de ellos en el caso de aprendizaje bajo distancia. Another question about temperature checks and other preventative measures, such as if a child was out sick, will there be a doctor's note or there's temperature checks before going into the classroom? Bien, acerca de las medidas de seguridad, verificaciones de temperatura, toma de temperaturas, alguna nota del doctor, ¿habrá alguien que tome y verifique la temperatura del niño previa entrada del salón de clase? Absolutely. We're developing a entry protocol, which includes sanitizing or washing hands and a temperature check before they enter the campus. Obviamente estamos trabajando en un protocolo el cual incluye lo que es la sanitización de las áreas, lavarse las manos y la toma de temperaturas previo a la entrada. Also, any students or staff that has symptoms will be reported and we'll have isolation rooms to investigate the possibility of them having those symptoms that may be related to COVID-19. De igual manera, si algún estudiante o profesor o parte del personal reporta el reportar síntomas que sean relacionados al COVID-19 o coronavirus, se tendrá un salón en el cual podamos monitorearles para poder determinar si son síntomas. Okay, I have another. My question is, if Bellevue Union School District was to provide child care following safety protocols, why would they not also hold in-person classes? I think those are related to each other. So probably we will not be offering childcare, but we could suggest possibilities that are beyond or outside of the USD's, not responsibility, outside of our own offerings. So I think they're tied together. We probably would not offer after-school childcare if we were not going to offer in-person classes. Bien, si el distrito está ofreciendo lo que es el cuidado de niños, ¿por qué no tal cual podría ofrecer lo que es la oferta de clases presenciales con estudiantes en persona? Bueno, definitivamente tenemos que darles a ellos la opción de tener a alguien que no sea del distrito USD que les provee el servicio.
Obviamente, si no estamos ofreciendo la opción de clases presenciales, ofreceríamos el servicio de cuidado de niños después de las horas de clases. However, Tendríamos que ir a la par uno de otro. thank you, sir. However, we do want to explore possibilities, especially for our essential workers in our schools and in our community. También definitivamente queremos explorar las posibilidades para nuestros trabajadores esenciales en nuestras escuelas y en nuestras comunidades. If I may, I'm going to go back to a couple of questions ago. One of my staff members, see, we work together well as a team, reminded me that we do have a symptom assessment before you enter our buildings currently. And I'm sure there will be a symptom assessment as students enter our facilities as well. So that that symptom assessment is for our staff. Ahora, de igual manera que una de las preguntas que hace unos minutos vi con una persona de mi personal, es que habrá una evaluación de síntomas, la cual será ligada a las personas que trabajan con nosotros, o parte del personal de la escuela. Okay, I have one more. Are teachers able to work with parents to have someone available during distance learning to help moderate the session? Also, is it possible to have teachers available online more than once a week instead of handing out worksheets? Existe la posibilidad de que los padres de familia tengan reuniones para poder trabajar en colaboración con los profesores. Más allá, aparte de las sesiones que tienen con los estudiantes, habrá la opción de tener, el poder tener más de una ocasión en la semana, poder reunirse con ellos para poder regular o moderar y ayudar en el apoyo en el aprendizaje bajo distanciamiento. Well, we're certainly hopeful that we'll have a more robust learning opportunity than just once a week handouts for the upcoming future for our students. Bueno, definitivamente esperamos tener una formación más robusta para nuestros estudiantes, más allá de una sola reunión por semana en la cual se les entregan solo hojas de trabajo para el resto de esta semana. Esperamos poder tener un sistema puesto en lugar que funcione más allá de lo que es, And we're hopeful. para lo que sería el próximo año. Estamos bajo la esperanza de. Okay, and we're also hoping to add in that opportunity for teachers to connect more with students and their family. Y de igual forma estamos esperando el poder ver de conectar a los estudiantes y a las familias más a los profesores. Estamos esperando eso. I've got about three. So there was a follow-up question to the whole online or distance only versus in the classroom, and for people who are do not feel comfortable sending their children into the classroom at all, will there be an online only option? And so I think we're looping back a little bit. I can say most likely because that is one of the options that we can provide. And it appears that it would make the most sense. We recognize we're going to have families who are going to feel very uncomfortable, and we want to honor that and provide a quality education for their kids. Bien, la pregunta era relacionada que el caso de que una familia no vea como opción ninguna de las otras, enviando a su estudiante, siendo parte de grupos compartidos mixtos o híbridos, el dejar al estudiante en el aprendizaje bajo distanciamiento. ¿Se tendrá disponible esta opción? El superintendente contesta, y definitivamente deberíamos de tener esta opción disponible, ya que van a haber padres de familia que no se sentirán cómodos con el envío de sus hijos y el exponerlos a lo que es el salón de clase. Deberían de trabajar en esta opción. Next question is if we do the hybrid model, or whether or not there will be staggered arrival times for different grades. Si optamos por la opción del modelo híbrido, habrán diferentes horarios para los diferentes niveles o grados de entrada.
Well, I know that topic has come up more than once, and so I'm writing it down. Thank you for your thinking. Ese tema ha venido más de una vez, lo hemos conversado. Estoy tomando nota acerca de ello. Gracias por su pensar sobre ello. We're working out the protocol on the entry and believe we can get students practicing social distance, checking their temperature, doing their hand sanitizing in a expedient manner. Sí estamos explorando la posibilidad de este protocolo a seguir en poder recibir a los estudiantes en una manera escalonada de los diferentes grados para poder hacerlo de una manera rápida, fluida, tomando en cuenta lo que es la toma de temperaturas y la sanitización de manos y tener esa experiencia de poder haber logrado todo este protocolo. Something I want to add is we've already purchased the non-touch thermometers and they work about as fast as my hand goes across your forehead, but they're non-touch. Algo que quisiera expresar es que ya hemos adquirido la suficientemente cantidad de termómetros no táctiles, los cuales funcionan tan rápido como pasarlos en mi frente de esta manera. Funciona de una manera muy diligente. Karen had a follow-up question to the temperature check, and she wanted to know if the students would be expected to be tested prior to coming into school. Una pregunta con respecto a lo que son la toma de temperatura. La madre pregunta si los estudiantes van a ser evaluados, se les va a hacer la prueba del COVID antes de iniciar lo que es el año escolar. By what you shared, Mariah, I'm going to assume that when you mean check, temperature check, before they come to school, if parents have the thermometer, that would be great. If not, we can definitely do that before the students enter the campus. It wasn't about temperature check. It was in addition to temperature check, would students be expected to have a COVID test essentially? You know, that's a great question. We don't have any guidance on that at this moment, so I can't really comment on that. Only one moment, Superintendent. Okay. Y estaba pensando, el superintendente dijo, sería básicamente que los estudiantes se hicieran la prueba o en la casa se da prueba previa a lo que es llegar a la escuela. Mismo Mariah dijo, no, es acerca de hacer la prueba del COVID-19 previo al ingreso al modelo de escuela que va a tener o al recinto de la escuela. I have another. Is the hybrid schedule going to be AM, PM? And are we going to expand the school environment to be able to socially distance properly? El horario va a ser de AM a PM y vamos a hacer que el medio ambiente de la escuela sea apropiado para lo que es el distanciamiento social. AM, PM would most likely be not practical due to wanting to clean between cohorts and having the staff and materials to do so. De AM a PM no será tan funcional si queremos planificar el poder tener la limpieza o sanitización entre grupos de compañeros o cohorte y para poder limpiar y tener todo el material disponible para el siguiente grupo. Larry, was there a second part to that? ¿Una segunda Yes. parte a ello? Sí. It was basically how are we going to expand use of the facility to properly socially distance? Y la segunda es cómo vamos a utilizar prácticamente el resto de las instalaciones para la manera apropiada de distanciamiento. I apologize. I'm not too sure what that question means. Me disculpo, no sé cómo se aplicaría lo que el significado de esta pregunta. We do have space to do hybrid models. Sí tenemos el espacio para hacer modelos híbridos. We even have additional classrooms, thus the concept of
a blended model if we can follow social distancing in our schools and be able to handle that many students under the circumstances. Y sí tenemos el suficiente salones y personal disponible, la cual sí vamos a tener ese modelo establecido en nuestros salones de clases, en nuestras escuelas, para poder mantener el distanciamiento social. I hope I captured that. I'm not. Espero haber capturado ello. For students who would be unable to take the bus in the event of that service not being available, what would their option be? And if the transportation service is available, is there information on social distancing? Hey, Larry, I apologize. We had a helicopter just fly by. So I'm just going to problem. pause for a second because I also just want to make sure we're okay. I'm also watching a bunch of young, wonderful ex-students, looks like playing on the playground in a nice, peaceful way, practicing social distance, I might add. So we'll see where that goes. Mariah, perhaps, I know we're locked in, but just in case, I always do every precaution measure I can. So make sure that's locked for you as well. They might just be circling. Okay, Let me what know was when the I'm good. question, sir? Sorry about the. No worries. In the event that transportation services are not available, what would happen for those students? And then if the service is available, is there guidance or protocol for social distancing? Bien, en el caso que no haya disponible transportación, ¿cuáles serían las opciones que se podrían tener para este estudiante? Y en el caso que sí lo existe, ¿cuáles serían las pautas o guías ir bajo lo que es el distanciamiento social? Most likely there will be transportation available. Muy probable tendremos lo que es la transportación. If transportation, well, transportation most likely will. Parents may choose to bring their students, as many of our parents do. Bien, muy probablemente tendremos la opción de transporte, pero también puede ser que los padres de familia opten por traer a ellos mismos a sus estudiantes, como muchos de los que ya de por sí lo hacen. I have a couple of comments or questions from parents. Tengo One un of the par de parents, comentarios o preguntas de familia. one parent said she feels most comfortable with distance learning. If the distance if they go with distance learning, is it possible to have a once a week or a monthly physical check-in with the teacher, like when they schedule parent-teacher conferences? Bien, un padre de familia se siente más confortable con lo que es el aprendizaje bajo distanciamiento. Pero así, ella pregunta si de ser posible tener un aproximamiento con los profesores una vez por mes, similar a lo que es las conferencias de padres de familias y So yes, we're hoping that our teachers can connect on a more frequent basis in the new model. And again, that's what needs to be discussed about expectations of what expectations we have for the students, what expectations we have for parents, our teachers, again, expectations for our staffs. And I'm sure we'd love to connect more often with our students, recognizing that that's a big piece that's missing. We miss your children. I know our teachers have said over and over, we really want our kids back. You know, of course, they're concerned of their safety as well. Bien, definitivamente esa habilidad y disponibilidad estará disponible de igual manera. Nosotros y el personal y los profesores desean el poderse conectar más seguido con sus estudiantes. Esa pieza estaría presente y disponible de igual manera a los padres de familia. Muchos profesores han expresado en repetidas ocasiones su deseo de que sus hijos vuelvan a ellos para poder enseñarles.
pero para ellos la pieza de la seguridad y salud de ellos es una parte muy importante. So we'll do everything we can to make the connection between our teachers, staff, students, and family. Así que haremos todo lo que sea posible para nosotros para poder tener esa conexión entre el personal, profesores y estudiantes, familias, entre todos. The next question was with if it's a distance-only model, how are students going to get support with when the parents are working full-time and not at home? En el caso de tener un modelo de solamente de aprendizaje bajo distanciamiento, ¿cómo los estudiantes van a obtener el apoyo necesario cuando los padres, ambos padres de familia, trabajan tiempo completo y ellos están en el hogar? Well, that is the challenge, and we're fully aware of that. So that's why we're going to do everything we can to, as long as it's safe for our staff and students, to have some kind of hybrid model. We wish we could go back to the traditional model, but that is far from practical with the current resources we have and the size of facilities. Bien, estamos al tanto de ello y entendemos la situación definitivamente, pero queremos que el contacto entre estudiantes y el personal sea de la mejor manera, inclusive si tenemos un sistema híbrido. Desearíamos volver al sistema tradicional, pero dadas las condiciones que tenemos ahorita con la pandemia y con las instalaciones que tenemos, no nos es posible poder regresar a tal modelo actualmente. And the next question I had was, if we're looking at, 2 days a week on campus or whatever, like Monday, Wednesday, or Tuesday, Thursday, is it going to be the same groups from week to week and month to month? So you're always going to be a Monday, Wednesday kid, or a Tuesday, if we have a cohort A and a cohort B, are they always going to be in the same day of the week? Bien, ahora si nos vamos a lo que es el modelo híbrido, el cual vamos por medio de lo que son pues, de un grupo A o un grupo B, siempre vas a ser del modelo A o B que se presenta lunes y martes o jueves y viernes, siempre vas a ser parte de ese grupo de compañeros o cohorte de afluencia, siempre vas a estar en ello, siendo parte de ese modelo. What a great question. Again, thank you for your thinking. To be honest with you, that really hasn't come up that I've been part of the conversation. What I'm hearing you is we'll need to keep that cohort together. But what I'm hearing is maybe we consider, or maybe not, but the idea would be to switch that group from Monday to Tuesday after a certain time and switch them to Tuesday or Thursday, Friday. Good idea. We'll bring it to the attention to our planning team. Muy buena forma de pensar. No se me había venido no se había venido a la mesa esa pregunta, pero sí, definitivamente es algo que exploraríamos, que en el factor del tiempo, dado cierto tiempo, podríamos intercambiar. Los estudiantes lo tomaríamos en consideración, sería algo que llevaremos a la conversación de nuestra mesa de trabajo. Okay, I've got another. When will we be, false start. When will we be communicating about childcare for essential workers? Is there a point person for parents to contact regarding childcare? When, don't have a clear definitive date for you yet, still working on that. And the point person, that's a really good question. It might be myself or one of our directors, but we haven't assigned that yet. Bien, una pregunta que quisiese iniciar, ¿cuándo iniciará el cuidado de niños para trabajadores esenciales? Bien, es algo que no está claro definitivo cuándo será la fecha, o con quién será que iniciará. Sería algo que debería ser traído a mi persona. ¿Cuándo es que podremos iniciar con este servicio en la toma de cuidado de niños? Most likely, we have a great partnership. So most likely it will be with our Cool Schools group. We got a great partnership. So parents may be working with them directly.
Muy probablemente será con Whole School Group o el grupo de escuelas chido. Es muy probablemente tuvimos una muy buena experiencia con ellas en poder trabajar junto con todos los padres de familia en conjunto y tener una conversación entre todos, trabajar colaborativamente. Okay. What will the district be doing to educate about safety at home? There are a lot of people not practicing social distancing at home. ¿Qué es lo que hará la escuela con respecto a las no prácticas de seguridad o eh, distanciamiento seguro en el hogar? Hay casos que no se está dando. ¿Qué hará la escuela con respecto a ello, a lo que es la educación o preparación de ello? Well, that's a really interesting question. We recognize not everybody is practicing social distancing. No, es una pregunta muy interesante. Nosotros reconocemos que no todos están tomando las prácticas de distanciamiento social. Obviously, what families do at home or on their own time is of their concern. Obviamente lo que hagan las familias con su propio tiempo es algo de su propia preocupación. But we'll provide as much information as we can Pero proveeremos tan cuanta información nos sea posible dar to encourage social distancing and other COVID safety protocols. bien para poder proveer lo que es las buenas normas de la utilización del distanciamiento social o cualquier protocolo a seguir con respecto a lo que es las normas ante la pandemia del COVID-19. Okay. In a distance learning model, will student work be done using Chromebooks or other forms of technology? Bien, en el modelo del aprendizaje por distanciamiento, se le dará qué tipo de tecnología, Chromebooks, sistemas de Microsoft pueden utilizar ellos en su aprendizaje. Larry, the first part of that question was in a distance learning program? Yes, sir. Most likely, yes. That will be a tool that would be probably the most responsive to connecting with our families. Bien, eso sería en lo que es el aprendizaje bajo distanciamiento, sí, sería una herramienta la cual les daríamos para poder conectarnos en lo que es el aprendizaje para estas familias. I've got a couple. One of the parents wanted to know if face masks have to follow dress code colors, and will there be a standard for facial coverings? Oh, I love it. I don't know who said that, but I've already seen many companies who have already created face masks with logos of the school's mascot on them. Bien, ¿cuáles serán las guías dadas o pautas dadas por el distrito escolar con respecto a la confección de lo que son face covering o máscaras faciales o barbijos? Realmente me gusta mucho la pregunta. Ya he visto a un sinfín de compañías crear diferentes tipos de máscaras, inclusive con las mascotas de las escuelas o los distritos escolares. The most practical answer to that is I would think as long as the face mask is appropriate, I'm sure there will be some leniency on what the color or design of the face mask is, as long as it's appropriate. Bien, las prácticas dadas ahí mientras la face mask o máscara facial sea apropiada y cumpla los requisitos de una cobertura facial, habrá un poco de permisibilidad en lo que es el diseño, pero tiene que ser apropiada, inclusive los colores tienen que ser apropiados para el uso. I personally am a boring guy, so I just
have gone with basic black. Soy un tipo que realmente estoy muy a bordo de todo lo que se podría decirse. Yo soy un hombre muy básico que utilizo negro. I had another parent who asked if half a Zoom meeting, half a class on a Zoom meeting and the other half in the room would be an option for an all-day learning program or something we could look into the future. Well, it's interesting that you brought that up. We have definitely played around conceptually only with a model that's like that. Bien, habrán dos modelos a seguir, ya sea lo que es el aprendizaje y desplazamiento, lo que es el modelo híbrido, pues hemos estado jugando realmente con lo que es un modelo por el momento. That requires staffing to be comfortable with synchronistic learning. Eso necesita personal que esté confortable con lo que es el aprendizaje sincronizado. We were using the term that's a paradigm shift, not necessarily a model. Es un turno que sea paradigma, no necesariamente el modelo tradicional, But it is a possibility. pero sí es una posibilidad. The next question, I think we've kind of already addressed it, but regarding guidelines beyond temperature checking, and how do we really know if it's safe to open up without a vaccine because there are asymptomatic carriers? Bien, ya hemos hablado con lo que son las pautas, con lo que es la toma de temperaturas y pautas a seguir. ¿Qué tan seguro es poder aperturar si no tenemos todavía una vacuna? That's a really good question that I think that's on all our minds. That is why we seek out the guidance and direction from public health. Obviously, I'm not a medical doctor, so we have to rely on our public health direction, our public health to share with us those safe guidelines. Definitivamente es una buena pregunta el tener en nuestras mentes y que la tenga en la mente el poder encontrar guía, pautas a seguir de parte de nuestra dirección a tomar, de parte de lo que es salud pública. Es muy importante el poder ver cuál va a ser el camino a tomar, tener pautas y guías a seguir. A parent was asking if we do distance learning, will we still provide lunches for students as we did in the spring? Un padre pregunta si vamos a estar bajo lo que es el aprendizaje por distanciamiento, vamos a proveer lo que es almuerzos para los estudiantes, como lo hicimos en la primavera. So once again, I really appreciate your questions. The answer is yes. Una vez de nuevo, aprecio mucho sus preguntas. Una vez de nuevo, la respuesta es sí. I appreciate that you have, for those of you who have hung in there so long, we've been going at this for a while in terms of your time. Aprecio mucho por aquellos que se han quedado y han permanecido. Aprecio mucho toda la retroalimentación y el tiempo que nos han podido otorgar. We really appreciate you and your children. So we're going to do everything we can. We do deeply care about your child's education. And at the same time, we want to make sure our staff, our students, you as a family are safe. And so there's a balance with that. So there's a couple more questions. We'll wrap those up and then I'll just say a couple more words. So again, thank you for hanging in there. Nos apreciamos mucho a ustedes como padres de familia. Queremos mucho a sus hijos. Deseamos proveerles a ellos un medio ambiente amoroso de aprendizaje.
para poder cumplir sus necesidades académicas y poder salvaguardar al personal, al estudiante y ustedes como familia y asegurarnos de que todo es seguro. Y crear un balance que sea necesario para ello. Vamos a tomar 2 preguntas más y las contestaremos y iremos terminando alrededor de ellas. Will Bellevue Union School District continue to provide meals for students if there's distance learning or a hybrid or blended learning model? Larry, we just asked that, and I'm sure we will be providing meals throughout next year for our students. El Distrito Bellevue continuará proveyendo lo que es aprendizaje de distanciamiento o un sistema híbrido, lo que es alimentación para nuestros estudiantes. Ya que contesté una pregunta alrededor de ello, estoy bastante seguro que realmente estaremos proveyendo en el siguiente año escolar para nuestros estudiantes de Bellevue. Any other questions there, Mariah or Laura? All right, once again, thank you for hanging in there. And once again, this town hall meeting was to gather some input. You did give us many ideas to think about, plus by your questions, I can see what you're most concerned about. Please feel free to email me any comments, questions that would help our teams guide us through creating our reopening plan. I really do believe our number one concern right now is the safety of your students, families, and staff. Bien, y una vez más, gracias por estar con nosotros y estar a lo largo de esta reunión importante para nosotros el haber albergado esta reunión de Town Hall y poder tener toda su retroalimentación, preguntas, materiales que tomaremos en consideración en el planeamiento de reapertura del plan educacional de nuestros hijos. Esa es nuestra prioridad número 1 para nosotros, que consiste en la seguridad del estudiante, el personal y las familias. A big thank you to Jordi. I know I talk fast sometimes. You're welcome, sir. It was a pleasure. Un gran agradecimiento a Jordi. Sé que algunas veces hablo bastante rápido. Al contrario, señor, ha sido un gran placer para mí poder haber sido su intérprete. Thank you, and a big thank you to Mariah and Larry for moderating this for us. Y muchas gracias a Mariah y Larry el poder haber sido los moduladores o moderadores de esta reunión para nosotros. As we conclude, I just want to wish you the best of health, and you take care of yourself until we see you again. Al concluir esta reunión, les deseo a todos ustedes todo lo mejor para ustedes y en su salud. Un saludo hasta que nos volvamos a ver nuevamente. All right. Thank you, everybody. I'm going to end the meeting. Once again, reach out to me if you want to. Muy nuevamente, voy a terminar la reunión. No duden en contactarme a mí si es así necesario vía electrónico, si tienen alguna otra pregunta. Mi correo electrónico. Gracias. All right. Everybody take care. Thank you, everybody. Todos cuídense. Gracias a todos.